Good evening, everyone. Today Good evening, sir. good evening. Today, first we start a very small part of circular motion, and then we move on to friction. Okay. So what happened? First of all, how you distinguish between a linear motion and circular motion? How you distinguish this? Suppose force and velocity are in a straight line. Suppose force and velocity are in a straight line, then the motion is linear motion. Okay. And suppose force and velocity when perpendicular to each other, particle move in a circular motion. And that force is called the centripetal force. Is it okay, everyone? Yes, sir. Okay. So now, related to that, we want to discuss some very small concepts related to circular motion. Like suppose if a particle move in a circular motion, so obviously you have a radius, right? And when the particle moving with the circular motion, suppose A is a point from which the particle travel a point B, so obviously it travel arc length S, and theta is the angle. Is it okay for everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this angle is called the angular displacement. So as it is a displacement, so obviously it's a vector quantity. Angular displacement theta equals to arc length by radius. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. And as this one is called the angular displacement, and we know very well what is distance, what is displacement, and we also know very well now that what do you mean by speed and what do you mean by velocity. We know these things. Yes, sir. So just think in that way. In linear, you use the speed, velocity, acceleration, displacement. Here you just use the extra term angular. So if we want to define angular velocity, which is represented by omega, so how we define angular velocity? Obviously, a very small change in angle with respect to change in time means change in angular displacement with respect to change in time, where the time is very small. Same way like velocity, displacement, change in displacement by time. Here we write change in angular displacement by time. So which we can say d theta by dt, same like ds by dt. Is it clear? Yes, sir. So Yes, sir. for this one, the SI unit is radian. So anyone tell me what is the SI unit of angular velocity? Radian per second. Radian per second. Very good, radian per second. And for angular displacement, no dimension. So for angular velocity, what is the dimension? T minus Sir, T 1. minus 1. Very good, T minus 1. T minus 1. Now see, there is one more term. Sometime what happened, we see that angular velocity examiner can give you in terms of RPM. RPM means revolution per minute. So suppose we are writing here 100 RPM. That means 100 revolution
100 revolution per minute. So we first of all convert this RPM into radian. Okay, how we convert? So for that, you have to remember one revolution is 2 pi radian. Why? Because one revolution means one circular motion, and in one circular motion, how much angle it can travel in one circular motion? That so 316. angle travel is 2 pi radian, means 2 into 3.14 radian. I'm talking about in radian, not in degree. Okay, so in radian, because SI unit is radian, not the degree. So 2 pi radian. Clear? So here we can write then 100 into one revolution is 2 pi and per minute by 60. So we can cancel this. We can cancel this. So we write 10 by 3 pi radian per second. So sometimes it's very, very important. Whenever you have, if you realize the values are given in radian, okay, so not radian, sorry, the values are given in RPM, you can convert it into radian. Okay, so for that you have to remember 1 RPM is 2 pi radian. Rest, so you know minute, hour, you to know this. Is it okay, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so as we have angular velocity, similar, next we have angular acceleration. So angular acceleration is represented by the term alpha. So alpha is, we can say the same way, change in angular velocity per unit time. The time is very, very small, that is limit tends to 0, or you can say d omega by dt. So what is the SI unit we can expect for angular acceleration? So radian per Radian second per square. second square. Very good, radian per second square. And what is the dimension we expect T here? minus 2. T minus 2. T minus 2. Very good. Okay. And one more information I can give you, although it's not directly related to that, but we can sometimes use time period, that is T, that is equals to 1 by frequency, that is 2 pi by omega. Although it's not required now, but for our knowledge, we can use it. Time period, that is 1 by f, that is 2 pi by omega. So now we know angular displacement, we know angular velocity, we know angular acceleration. Angular means circular and linear means moving in a straight line. Now see, as in linear motion, you have uniform motion and non-uniform motion. Anyone tell me what is the basic difference between uniform motion and non-uniform motion in case of linear? First tell me. In Uniform motion, motion, the acceleration is object 0. travels equal distances in equal intervals of time. That is not proper answer. So acceleration is 0. In uniform motion. And what about non-uniform? So it is so it's variable. Means who is variable? So acceleration. Yes, not required variable. The basic difference between uniform and non-uniform is that uniform motion is uniform, means the velocity or speed is uniform. Means it is moving in a straight line without changing the speed. Means moving in the same direction, so without changing the speed, or you can say also without changing the velocity. Means the magnitude of velocities remain same, or velocities remain same, means acceleration is 0. Is it clear? Yes, sir. And Sir. no, স্যার এখানে অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন এটা তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস হলো না, কারণ সবই তো ইনস্ট্যান্টেনিয়াস। কোনটা ইনস্ট্যান্টেনিয়াস না? না স্যার ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার in case of non-uniform, your either acceleration is constant or variable, but the main thing is that so that is not the criteria. Criteria is velocity is variable. Am I correct?
Yes, sir. So how you basically differentiate uniform and non-uniform? In case of uniform, velocities remain constant. In case of non-uniform, velocities not remain constant. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Don't go with the acceleration, because if you go with the acceleration, if you say the acceleration is variable, if the acceleration is constant, then also the motion is variable. Try to understand what I want to say. Yes, sir. So basically the best way to express it: in uniform motion, velocities remain constant. In non-uniform motion, velocity is variable. Clear? Yes, sir. Yes, sir. And as the velocity is variable, that means acceleration plays some role. Either the velocity is increasing Yes, sir. or the decreasing, retardation or acceleration. So acceleration play a role. Is it okay? Yes, sir. Similarly, in circular motion is two types. One is the uniform circular motion, one is the non-uniform circular motion. So in uniform circular motion, who is remain constant? Acceleration. Velocity. Which velocity? Radial. Angular velocity. Angular velocity. So you have to mention this. So in uniform circular motion, angular velocity remain constant, means omega remain constant. And in non-uniform velocity, non-uniform circular motion, who is variable? Sir, Angular omega. acceleration. Angular velocity. আবার angular acceleration কেন আসছে এত কথা বলার পরে? গাজা ফাজা খেয়ে থাকিস নাকি? So who is constant for uniform circular motion? Angular velocity. And non-uniform circular motion, who is variable? Angular velocity. So that means velocity is the main thing. In linear, we can say velocity. In circular, we can say angular. But both are velocity. If the velocity is constant, uniform motion. If the velocity is variable, non-uniform motion. Similarly, in circular motion, if the angular velocity is constant, uniform. If the angular velocity is variable, then it is called non-uniform circular motion. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, it is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we can say how angular velocity is variable, and it depends on which factor. Okay. So before we show that thing, we have to show you, or we can try to find out the relation between linear motion and circular motion. How they are related. So like how they are related, linear motion and circular motion. So first of all, if we choose the angular displacement, from that can we say S equals to R theta? Yes, sir. Yes, sir. So change in angular displacement, change in displacement is equals to R into change in angular displacement. Yes, sir. Yes, sir. So if we divide it by time, radius is always remain fixed. So this one is variable. So this one is also variable, and we can use limit time tends to 0 del S by del T. We can use limit del T tends to 0 del theta by del T. So basically what we have, ds by dt, that is R, d theta by dt, that is velocity is R omega. Yes, sir. And as velocity is a vector, position is a vector, and angular velocity is also vector, although we not need this one, but we can write v equals to R cross omega. Why? Because we know the cross product of two vector is a vector. Yes, sir. Yes, sir. But in general, we can say v equals to R omega. So see, this is the linear velocity, this is the angular velocity, and how they are related, v equals to R omega. Is it clear? Yes, sir. So that means Yes, if sir. you know the radius, like you have a question, if you a CD player you have, okay,
that CD player moving with some angular velocity, huh? And a fly is sitting on the that CD player. So because of the CD player is moving, a velocity is acting V equals to R omega. So if you know the radius of the fly from the center of the CD, and if you know the angular speed of the CD, means in which speed the CD is moving, that is given in RPM, you can find out the velocity. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, you see in our bike or four-wheeler, there is a meter called RPM meter. Yes, Okay, sir. and it is advisable that always try to uh, uh, move your car or bike or whatever, huh? Your RPM within two means 2000 RPM per minute. So then you get a better mileage. So that means 2000 RPM, or so that means 2000 revolution per minute. And if you know the radius of the wheel, so you can find out what is the velocity of your bike. Yes, sir. Yes, sir. And as the maker who making that car or four-wheeler, they know the radius of the bike. Yes, sir. Yes, sir. They read the RPM through that meter reading. So they can easily convert this RPM into velocity. V is R omega. So there is one more meter which show you the speed. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So you understand how they calculate the speed on the basis of in 1 second, or in 1 second how many times that wheel is revolving. On that basis they can calculate the speed. Are you getting my point? স্যার ভেলোসিটিটা কি বাইকটার না চাকাটার? অবভিয়াসলি চাকাটা যাচ্ছে তবেই তো তুই যাচ্ছিস, নাকি চাকাটা আলাদা যায় তুই আলাদা যাস? না না চাকাটা তো স্যার চাকাটা নিচে থাকে না। তো চাকাটা নিচে থাকে, তুই চাকার উপরেই তো থাকিস না। হ্যাঁ স্যার বুঝে গেলাম। চাকাটায় যায় তবেই তো তুই যাস, না তুই যাস চাকাটা যায় না। চাকা বলে আমি যাব না, আমি একই জায়গায় ঘুরবো, তুমি যাও, সিটটা নিয়ে তুই চলে যাস আগে। No, sir. না স্যার, না, না স্যার। স্যার, বুঝছি। বুঝছিস তো? হ্যাঁ, Yes, sir. তারপরের ব্যাপারগুলো আরো অনেক ব্যাপার আছে এখানে। তারপরের ব্যাপারগুলো when we move on to rotation, then we think about that কি হচ্ছে, কোন পার্টটার বেশি স্পিড, কোন পার্টটার কম স্পিড। আমি এখন সেগুলোতে যেতে চাইছি না, because this information give totally make you confusion. So I don't want that confusion. I just want to give some example why these are very very important. Done? Clear? It is okay? yes, sir. Yes, sir. So when we know this one now see, similarly we know from this relation V equals to R omega. Now we can say change in velocity, R is fixed, means if the omega is variable or changing, then speed or velocity is also changing. Forget the direction, I'm just correlate them. Okay, if the omega is changing, V is also changing. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So change in velocity, that is R is always fixed, and del W is changing also. Yes, sir. Yes, sir. So if we divide it by time, R del W by del T. Yes, sir. So Yes, sir. if we use limit del T tends to 0, del V by del T, that is R limit del T tends to 0, del omega by del T. So this one is acceleration, that is R. This Alpha. one is angular acceleration. Yes, sir. Huh? Yes, sir. And that acceleration is actually applied, suppose it's a circular motion, that acceleration applied tangentially. So we can say it tangential acceleration. So we can say tangential acceleration is R alpha, or we can say dV by dt. Is it clear? Or we can say Yes, sir. R d omega by dt also. They are the same thing. Okay. Yes, sir. And Yes, sir. as it is tangentially applied, so it changed the angular speed.
Yes, Yes, sir. sir. So as the angular speed change, so the motion is non-uniform. Yes, sir. Yes, So, sir. so that means due to the tangential force, angular acceleration comes into play, Yeah. and because of angular acceleration, omega is changing. Yes, sir. Yes, sir. So that means when tangential acceleration is there, alpha is there, means angular acceleration is there, and then and only then the motion is non-uniform circular motion. Yes, sir. Yes, sir. Are you getting my point? Yes, Yes, sir. sir. Okay. So now, if you understand that relation, then আমি এই পার্টটা খুব ভালো করেই করাচ্ছি, হ্যাঁ, তোদেরকে আমি স্যার আলাদা নন করে করাবো। ইউনিফর্ম হলে সার্কুলার পাথে যদি ঘুরতো তাহলে বেড়ে যাবে? হ্যাঁ, বাড়ে না নাকি? ফ্যানের স্পিড বাড়াস না তুই? না, ট্র্যাক থেকে বেড়ে যাবে গাড়ি? ট্র্যাক থেকে গাড়ি বেরোবে, বেরোনোর কথা আসছে না, আমি স্পিডের কথা বলছি। ট্র্যাক সি, আমি যা বলছি এখানে, যা কিছু বলছি, it's all about it move in a particular point, dot it will be moving from one point to one point. তো যখনই গাড়ির কথা বলছিস, গাড়িটা কিন্তু ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আগাচ্ছেও। বুঝতে পারছিস আমার কথা? তো গাড়ি নিয়ে ভাবিস না, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, গাড়ি নিয়ে ভাবিস না। গাড়িতে কি হয়, ট্রান্সলেশন আর রোটেশন দুটোই একসঙ্গে কাজে লাগে। ভাব ফ্যান নিয়ে, বুঝতে পারলি? বা জেনারেটর দেখেছিস? জেনারেটর, হ্যাঁ স্যার। জেনারেটর অ্যাক্সেল ঘরে, জেনারেটর দেখিসনি কোথাও? স্যার স্কুলে তো আছে। আরে স্কুলে আছে, বাইক চলে, ফোর হুইলার চলে, ও পিস্টন আছে, ইঞ্জিন ঘুরছে ঢাক 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 ঢাক। একই জায়গায় যেটা কনস্ট্যান্টলি ঘুরে যাচ্ছে, একই জায়গায় যেটা কনস্ট্যান্টলি ঘুরে যাচ্ছে, সব কিছুতে ভাবতে পারিস, বাট নট ঘুরতে ঘুরতে আগাচ্ছে। যেই ঘুরতে ঘুরতে আগাবে তখন কিন্তু এখানে ট্রান্সলেশন আর রোটেশন দুটোই একসঙ্গে জয়েন্ট হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ ইয়োর চ্যাপ্টার নাম্বার 7। আমি সেখানে যেতে চাইছি না। ইজ ইট ক্লিয়ার? ওকে Yes, স্যার। sir. ইয়েস স্যার। ওটাকে বলে, ওইটা যেটা তোরা বলছিস দুটোকে একসঙ্গে বলে রোলিং। আমি রোলিং এ যেতে চাইছি না, আমি জাস্ট সার্কুলার মোশন এখন ফিক্স থাকতে আছি, একটা পয়েন্টের রেসপেক্টে কন্টিনিউয়াসলি ঘুরে যাচ্ছে। এবারে যে ঘুরছে, আই ক্যান ইনক্রিজ দ্য স্পিড, আই ক্যান ডিক্রিজ দ্য স্পিড। Yes, sir. Yes, তো sir. দেখ, ফ্যানের রেডিয়াস একই থাকছে, তো আমি যদি মাথাটায়, ইফ আই ওয়ান্ট টু রিয়েলাইজ, as well I increase the speed, ও at the end স্পিড বেশি রিয়েলাইজ করছে, তাই না? তাহলে how we increase the magnitude of the speed? By the omega increasing, by increasing the omega. And how the omega increase? Because of alpha. Huh? Because velocity change when acceleration present. Right? Yes, And sir. so when alpha present, that means we are putting some extra tangential acceleration. Is it clear? Yes, sir. Tale, now if we correlate linear motion and circular motion, in circular motion we can say v equals to u plus at, s is ut plus half at square, v square equals to u square plus 2as, essence u plus a by 2, 2n minus 1, and we know all this four. Yes, sir. What do you mean by u? What do you mean by v? What do you mean by a? What do you mean by t? What do you mean by s? We know all these things. Anyone Yes, can sir. tell me what do you mean by u? Initial Initial velocity. Initial velocity, What do you mean by v? Final velocity. final velocity, What do you mean by a? Acceleration. acceleration, What do you mean by t? Time. time. Very good. And these all are except time. Except time, these all are linear motion. Yes, in sir. a straight line. Yes, sir. Now, if we move on to omega equals to omega naught plus alpha t, theta equals to omega naught t plus half alpha t, omega square,
omega naught square plus 2 alpha theta, and theta nth omega naught plus alpha by 2 2n minus 1. We just add a extra term, angular. Is it okay? Yes, sir. স্যার ওটা স্কোয়ার হবে, টি স্কোয়ার। হ্যাঁ। স্যার মিউট হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। স্যার আর বলিস না রে, কল চলে আসে না, এত অসুবিধা হয় না কল চলে আসলে পড়ানোর সময়। ওকে, তোরা বুঝতে পারছিস তো আমি যেটা বলছি? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দেখ এই ওমেগাটা তাহলে কি বলবো আমরা, বল কি বলবো বল? অ্যাঙ্গুলার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। এটা ইনিশিয়াল, ফাইনাল ও ফাইনাল সরি। এটা অ্যাঙ্গুলার ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। এটা অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সেলারেশন। অ্যাঙ্গুলার অ্যাক্সিলারেশন টাইম। ডোন্ট সে অ্যাঙ্গুলার টাইম, টাইম আবার এরকম বেঁকে 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 টাইম আসে না। এটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, অ্যাঙ্গুলার ইনিশিয়াল ইনিশিয়াল ভেলোসিটি। বুঝে গেছিস? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, ইউ নো ভেরি ওয়েল এগুলোর গ্রাফিক্যাল মেথড, ক্যালকুলাস মেথড, all way you know. Yes sir. Okay. Yes sir. And as you know all this method, same way you can solve this one. Like the first one I can show you. Instead of acceleration, if you write angular acceleration, you can write d omega by dt. Yes sir. We can talk. Yes sir. So d omega is alpha dt. Can we write? Taking integration both sides. Initial, final, alpha dt 0 to t. So what we have, omega naught omega alpha t 0 to t. So omega minus omega naught alpha t minus 0. So omega is omega naught plus alpha t. Can we write? Yes sir. Yes তোরা sir. এটা তিনটে একদম ভালো করে এই চারটা করেছিলি। হ্যাঁ স্যার। Yes sir. খালি ডেটা গুলো চেঞ্জ করে দিবি। a এর জায়গায় লিখবি কি আলফা, b এর জায়গায় কি লিখবি ওমেগা, মানে মাথায় রাখবি আমার লিনিয়ারের জায়গায় অ্যাঙ্গুলার করতে হবে, পেয়ে যাবি। আর এই Yes, sir. চারখানা এই চারখানাও না, বইয়ে এই তিনখানা ডিরাইভেশন আছে চ্যাপ্টার 7 এ। Okay sir. এখনই করে দিলাম। আমি কিন্তু আর করাবো না, কিন্তু রোটেশনে আমি সার্কুলার মোশন স্টার্ট করব না, রোটেশনেও এই সার্কুলার মোশন পার্টটা আছে, আমি কিন্তু এগুলো সব এখন করে দিলাম। হ্যাঁ। ওকে Yes sir. ওকে, সো এর উপরে আমি কিছু কোশ্চেনে দেব। বিফোর আমি কিছু কোশ্চেন দিই, আর একটা ছোট্ট পার্ট আছে আমি সেটাকে করিয়ে নিই, দেন ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। সো নাও in circular motion, one more very important part is that the question is that it's a very important question, and that's why I'm trying to
revise this whole thing because this is very very important কি এটা তাদের এনসিইআরটি বইয়ের মোস্টলি চ্যাপ্টার 4 না চ্যাপ্টার 5 ই আছে আর কি লাস্ট পার্ট একটা ছোট্ট পার্ট আছে then they move on to the circular motion in work power energy banking of road code আছে ওগুলো আমি এখন করাচ্ছি না the important part is that proof that it's a very very important proof that in uniform circular motion force that is mv square by r is the centripetal force acting towards the center. This one is the question. Proof that centripetal force F equals to mv square by r acting towards the center. This one is the question. So for that, see, suppose it's a uniform circular motion. So now you know very well what you mean by uniform circular motion. Yes, sir. Yes, sir. In uniform circular motion, what happened? Who is remain constant? Angular Angular velocity. velocity. Very good. So this is the O point, this is the A point, this is the B point. Here the velocity is V1, here the velocity is V2. This angle is theta, and this is arc length S. Okay. So here the particle is trying to move in that side. We are drawing this thing here also again. O V1, let the point is P1, and this one V2, V1, V2, the point is P2. This angle is theta. That initial velocity is V1 means magnitude is V. Magnitude is V because it's a uniform circular motion. ভালো করে বোঝ, খুব ভালো করে বোঝ। Magnitude is V, but as the direction is changing, so velocity V1 and V2. Is it clear? Yes, sir. You know, in uniform circular motion, speed is remain same, but velocity is changing. Yes, sir. And how much velocity angle change from here to here means this angle to this angle. This angle is theta. How much angle change? This one theta. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. And if we see this one means this is the initial direction and this is the final direction. So if we join them, it form a triangle. Yes, sir. Yes, sir. From the triangle rule of vector addition, we can say OP1 plus P1 P2 is equals to OP2. Can we say? Yes, sir. So from here, P1 P2, that is OP2 minus OP1, that is V2 minus V1, or you can say change in velocity because of the direction. Okay, change in velocity. Anyone tell me in which direction it will apply? Inward. This towards the center, na? Towards the center, na? If we see this one and if we arrange them, so which direction we get? We get this direction, na? Center. Yes, sir. It's exactly towards the center. আমি আন্দাজে মেরেছি বলে হয়তো আসছে না, তাহলে একদম সেন্টারের দিকে আসবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে? Is Yes, it sir. clear? So we can Yes, say sir. towards center. So P1 minus P2 is acting towards the center. Is it clear? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Now in triangle, this one and this triangle is itself this one because এখান থেকে এটা এসছে তাই না? এখান থেকে এটা এসছে না? So in triangle OAB, you can put a arc also, and triangle OP1 P2, what we can say this one and this one are the same because এইটা যেটা আছে এটাই তো এটা চেঞ্জটা, এই অ্যাঙ্গেলটার চেঞ্জটাই তো Yes, এটা। sir. So Yes, we sir. can say if we compare, so P1 P2 by this angle mane ABR, and if we use this one mane OP1 by, we can use OA, and OA is what? R. Yes, Okay. sir.
Now AB is the distance, and as it is a uniform circular motion, so velocity remain constant, speed remain constant. Yes, sir. Yes, sir. So in time del t, in time del t, AB distance, yeah, AB distance is velocity into del t. Can we write? Yes, sir. And so P1, P2 by, in place of AB, if we write V del T, that is equals to OP1. OP1 is what? V1 vector upon OA is R. Can we write this? Yes, sir. And P1, P2 is what? Del V, na? Change in velocity. Yes, sir. So change in velocity by change in time, we can write V into V1 in terms of magnitude. What is the magnitude of V? V1, V. B. So V into V by R, and that del V is acting towards which direction? Center. Towards the center. Towards the center. So what we can say? V square by R, and change in velocity by change in time. What you can say this one Acceleration. as a acceleration acting towards the center. We can say it Yes, sir. towards center. So force that is mass into acceleration, and this force is called centripetal force. So your centripetal force is m v square by r. So centripetal force is m v square by r. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So from that we can say now, say so, and this centripetal force acting in which direction? Towards Towards the the center. Towards the center. Center. So in circular motion, so that means, so so this one is what? Centripetal acceleration Yes, sir. acting towards which direction? Center. center. So now in circular motion, how many acceleration you have? 2. One is, Center. and another one? Tangential. Tangent. Yes. So that means in circular motion, you have two acceleration. One is acting towards the center and one is acting towards the tangent, right? So in circular motion, two acceleration is there. One is acting towards the center, which we can say centripetal, or we can say radial also. Okay. Yes, sir. Centripetal or radial. Radial means radius er dike. And one is the tangential. Is it clear? Yes, Yes, sir. sir. And the resultant of these two, as the acceleration is a vector, is actual circular motion. Acceleration in circular motion. Yes, sir. Yes, sir. So if we write in vector form, we know acceleration is a vector. So acceleration is the radial or centripetal plus tangential. So magnitude of acceleration, that is the radial square plus tangential square. How you represent the radial or centripetal? V square by r. Yes, sir. And how we realize the tangential? R alpha. dv by dt or r alpha. Very good. So you can say v square by r square plus dv by dt square, or you can say v square by r square plus r alpha square. Which one is suitable? Suitable means sometimes they give you dv by dt form, sometimes they give you r alpha form. I'm sorry, r alpha form. Is it okay? They are the same thing. Yes, sir. That's why I give an equal sign. Clear, everyone? Yes, sir. Yes, sir. সবাই বুঝেছি এতখানি? Yes, sir. আচ্ছা, so from that we can get some conclusion, okay, which is very important. Ki which type of motion
what things there, what things not there. To understand that part, it is very, very important. Okay. So that means by knowing the nature of the acceleration, we can identify which type of motion it is. Is it clear? Like, suppose, so I can give you case 1, radial acceleration 0, tangential acceleration 0. Anyone tell me which type of motion it is? Uniform. Uniform circular. How circular? Acceleration, radial acceleration Uniform to 0. motion. So if no radial or centripetal, you can write radial or centripetal. If centripetal acceleration is not there, okay, then the particle is never circular motion. প্রথমেই বললাম না, ফোর্স আর ভেলোসিটি পারপেন্ডিকুলার হলে তবেই সার্কুলার মোশন হবে, ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন, ফোর্স অ্যাক্টিং টুয়ার্ডস দ্য সেন্টার। তার মানে সার্কুলার মোশন হওয়ার জন্য, am I audible everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if the centripetal acceleration 0 and tangential acceleration 0, that centripetal oftenly we can say radial, we can say centripetal. So anyone tell me which type of motion it is? Then which type of motion you realize? Linear. Uniform velocity. Linear. Uniform motion. Linear uniform motion, right? Linear Yes, sir. uniform motion. So in linear uniform motion, what happened? Your momentum, that is mass into velocity, remain constant. Yes, sir. So change in momentum, you can say 0. And kinetic energy is half mv square. No change in velocity, so constant. Yes, sir. Change in kinetic energy is also 0. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Now the case 2. Case 2. Your AC 0 but AT not equals to 0. Then what happened? Non-uniform linear motion. Non-uniform linear motion. Very good. So as it is a non-uniform linear motion, so we can write non-uniform linear motion. So we easily realize, as there is a non-uniform linear motion, direction does not change, direction not change, but the magnitude of the speed changes. Yes, sir. So momentum is changes, kinetic energy changes. Yes, sir. Okay, but it's not a circular motion, it's a linear motion. Okay, done? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now case 3. Radial or centripetal acceleration is not equals to 0, but the tangential acceleration is 0. Then what happened? Uniform circular motion. Very good. Uniform circular motion. That means force and velocity always perpendicular. Okay. Force is the centripetal force, velocity is the tangential, and it's remains same. Means velocity is changing because of the direction, but the magnitude is remains same. Yes, sir. Yes, sir. So momentum is constant or changing? Tell me. Constant. How constant? Velocity direction to change kar raha hai. Magnitude. But momentum is also a vector quantity. I give you one example, then you understand. Suppose this is the initial momentum, the initial mv. So how we represent it? Which direction? Upward. So can we write j? Yes, sir. And here final momentum mv. What is the direction? I.
minus I. Minus I. Very good. Very good. So what is the change in momentum? Del means always final minus initial. Yes, sir. Huh? So which one is your final? mv minus I. And this one is minus mv j. So if we use mv common, it is minus I minus j. So is it 0? No. No, sir. So change in momentum is there. That means. Yes. So if you want to find out the magnitude, see, now it's very easy. mv, you know the vector, -1 square plus -1 square. So root 2 mv. So change in momentum is there. So if change in momentum is there, so momentum is not constant, then it's changed, na? Yes, sir. Are you getting my point? Yes, sir. What about the change in kinetic energy? It will change, decrease. Change Yes, in sir. kinetic energy is a scalar quantity or vector quantity? Scalar. So speed to remain same. Oh no, sir, it will not change. Kinetic এটা কি করে হয়? energy is half mv square. Yes, kinetic energy is half mv square. Kinetic energy is a scalar quantity, so it is remains constant. So change in kinetic energy is 0. That means a very very important line in uniform circular motion. কত বার যে एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम सी देखो मेरा ये जो 11 12 के ऊपर ये जो रिसेंटली पीएमटी का एग्जाम हुआ, all 45 क्वेश्चन कॉमन. इवन इन आईआईटी मेंस ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चन डेटा सेम नहीं है बट दे आर कॉमन. क्यों? बिकॉज ऑफ ये छोटा छोटा बात जो करेगा अबाउट द कॉन्सेप्ट, इंडिया में कहीं भी पढ़ा है उसका क्वेश्चन कॉमन आना है. बिकॉज जो क्वेश्चन कर रहा है वो एग्जामिनर है, उसे मालूम है सिलेबस ये है, सिलेबस के ऊपर बच्चा को ये क्वेश्चन करना है. सो द थिंग इज दैट द क्या वो बच्चा ये सोच रहा है, यही एग्जामिनर सोचता है. ऑन दैट बेसिस दे टेस्ट यू. ठीक है, टेस्ट यू मतलब वो देखना चाहता है तुम्हें क्या ये कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं, बस. सो देखो काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, एंड एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0, याद रखना, जब भी ये बात याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, वर्क डन. जब भी जहां जहां यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, so many field is there where you have a uniform circular motion. Like in presence of magnetic field, if we introduce a charge particle move in a circular motion. Earth move around the sun, that is also circular motion. हालांकि उसमें इलिप्टिकल मोशन है, जैसे सैटेलाइट जो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, दे आर सर्कुलर मोशन. एंड एज दे आर सर्कुलर मोशन, ओके, देयर वर्क डन इज 0 because force and velocity are perpendicular. Force and velocity always perpendicular. So work done 0. जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहेगा और तुमको घुमा घुमा के, किंतु कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हाँ, एनर्जी कंजर्व, एनर्जी तभी चेंज होगा when you move from one orbit to another orbit. Even in electron also. See, this is the nucleus, this is the first orbit, this is the second orbit. I can show you in when an electron, suppose for hydrogen, this is the one electron orbit. Okay, so in first orbit, you can ask from your chemistry teacher also, if it is in the first orbit, the total energy is minus 13.6 electrovolt. So it will remain constant. It will remain a constant. It not say ki if it is moved from A point to B point, what is the kinetic energy, total energy throughout this orbit at any position, the total energy is this one. So it's constant or not? Yes, sir. So total energy constant, potential energy double of total energy, and kinetic energy minus of total energy. And how they are related? They are related with n square. N square matlab principal quantum number. So if you move from first orbit to second orbit, then your total energy change, potential energy change, kinetic energy change. But if you stay in a particular orbit, your energy remains same. Now you are in the second orbit. During this, from first orbit to second orbit, you move, your total energy change. But when again you are in the second orbit, your energy remains same.
एंड यही बात तो बोर ने बोला था हाँ कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ए फिक्स्ड सेल, जो रदरफोर्ड के साथ कंफ्यूजन था। रदरफोर्ड ने बोला था व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी, और अगर ऐसे ही रेडिएट करेगा तो देखो ये मेरा न्यूक्लियस है, अगर ये रेडिएट करेगा तो ये ऐसे 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 करते आके कोलैप्स कर जाएगा विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन मतलब लेस देन 1 सेकंड ये फ्रैक्शन करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर हमेशा बॉम्बिंग ही बॉम्बार्डी होता रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम लोग ये नहीं पढ़ता है, हम लोग ये पढ़ता है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। फिक्स्ड ऑर्बिट पढ़ते हैं ना भाई? हाँ सर। Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड ऑर्बिट? फिक्स्ड ऑर्बिट मतलब इसका एनर्जी कांस्टेंट है। देखो सब आया फिजिक्स से, बिकॉज दिस ऑल आर सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कभी बढ़ता नहीं है, सेम रहता है, एक ऑर्बिट पे स्पीड सेम है, तो दिस ऑल आर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सब यहाँ से आया, सब है माया फिजिक्स का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. तुम उसको पूछो कि सर टोटल एनर्जी कांस्टेंट क्यों है, हम एक जगह से दूसरा जगह जाएंगे तो वो वैल्यू वैरी नहीं क्यों करेगा, उसका स्पीड क्यों नहीं वैल्यू वैरी कर रहा है, बता नहीं पाएगा। बता तभी पाएगा अगर उसके पास फिजिक्स है। बिना फिजिक्स का वो रिएक्शन बोल सकता है a + b = c + d, लेकिन क्यों हो रहा है नहीं बता पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. और एक बात देखना, केमिस्ट्री वाले शुरू में बोलता है a + b c and d, मतलब ये दोनों का जो रिएक्शन होगा वो यही दोनों से बनेगा। हम लोग करते हैं ना H2 + O2 2H2O लिखता है ना, लिखता है ना। Yes, sir. लेकिन हम अगर बोले कि नहीं, हम अगर इसको लिख दें 2O2 या O2 लिख दे, क्या ये गलत है? गलत है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री गलत है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स सही है। सर एमनी कंफ्यूज जैसे करो ना। You don't understand. See, chemistry is about only the transfer of electron. हाँ यस सर Right. 100। Yes, sir. Electron is the outermost shell. लेकिन मैं कंपाउंड ही चेंज कर दिया, मैं ये दोनों से चलो N2 बना दिया, मतलब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मतलब मैं जो उसका जो न्यूक्लियस अच्छा है ना, हाँ न्यूक्लियस को चेंज कर दिया। दैट इज केमिस्ट्री में है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज अ वेरी स्मॉल पार्ट। एक्चुअली वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री नहीं है, वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण यहाँ पे क्या होगा कि देयर एटॉमिक नंबर कैन चेंज, तभी तो तुम्हें मैन मेड एलिमेंट मिला। कहां से मिला मैन मेड? आसमान से थोड़ी टपका है। दे रिएक्ट वन विद अनदर एंड यू गेट अनदर। जैसे देखो हम अभी जाना नहीं चाहते हैं, यूरेनियम 235 से 92, इसके साथ अगर हम He को बोम्बार्ड करते हैं तो ये बनाता है क्रिप्टन, बेरियम और क्या कहते हैं सी न्यूट्रन। तो आप तुम बोलो ना यूरेनियम है, कहाँ ABC कहाँ मिल रहा है, ABCD कहाँ मिला? नहीं मिला ना। हाँ सर यू अंडरस्टैंड? यस सर। लेकिन इसमें क्यों नहीं होगा ये? अब ये होगा नहीं, जनरली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी वो अलाउ नहीं करता है। सो दैट इज द डिफरेंट इशू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो that's why I'm saying कि these all are happen because of the stability and this thing. So this is the case 3. Now what about case 4? Case 4 is that আজকে একটু অফ বিট ট্র্যাকে চলে গেলাম না রে, স্যার চলবে, ভালো লাগলো। মাঝে Yes, sir. It's too করা ভালো না? Okay. into. Case 4. And what happened in case 4 if A Sir. এক মিনিট বাবু, if Freezed. আরে ফোন আসে না, কি করব? শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ স্যার। Yes, Yes, If sir. AC or AR not equals to 0 and AT not equals to 0, ठीक है? So if AC or AR not equals to 0 and AT not equals to 0, then it is Uniform circular motion. circular motion.
and in this circular motion everything is changed, মানে momentum is not conserved, kinetic energy is not conserved, work done is not conserved, মানে सब कुछ चेंज होगा। क्लियर? Yes, sir. মানে স্পিডও চেঞ্জ হচ্ছে না, স্পিড হুম। চেঞ্জ হচ্ছে, তার মানে কাইনেটিক এনার্জি কনস্ট্যান্ট থাকছে না, মোমেন্টাম তো আগেই চেঞ্জ হচ্ছিল। ঠিক আছে, তো সো দিস ইজ কল্ড নন ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন। আচ্ছা, এর সঙ্গে রিলেটেড কিছু কোশ্চেনস আছে, হ্যাঁ, ছোট 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 কোশ্চেন। আই ক্যান গিভ এক দুটো কোশ্চেন কর, দেখ ভালো লাগবে। যেমন একটা কোশ্চেন আছে, দ্য কোশ্চেন ইজ suppose a particle move from A point to B point. Okay, suppose a particle move from A point to B point with respect to O, the angular velocity is omega naught. With respect to P, the angular velocity is omega P. Is it clear? Yes, sir. So what is the relation between omega naught and omega P? Sir, omega naught is twice of omega p. Very good, very good, because omega naught, that is d theta by dt, and omega p, if this angle is if this angle is theta, this angle is 2 theta. Is it clear? So here, just a minute, Yes, sir. omega p is d theta by dt, and omega naught is 2 d theta by dt, na? That is 2 omega p. Yes, sir. The relation is this. Yeah, বুঝেছিস? Yes, Yes, sir. sir. আচ্ছা, আরেকটা আমি কোশ্চেন দেখাচ্ছি। আমি তোদেরকে আজকে অনেকটাই সময় হয়ে গেল, তাহলে আমি নেক্সট দিন কয়েকটা কোশ্চেন করি, আমি ফিকশন স্টার্ট করব। হ্যাঁ, one more question. See, a motor car is traveling at a speed of 30 meter per second on a circular road of radius 500 meter. ठीक है? It is increasing in speed at a rate of 2 meter per second square. Okay, what is the acceleration? So you understand now. See, একটা সার্কুলার মোশনে আছে, স্পিড বাড়াচ্ছে, তাহলে ইউনিফর্ম আর নন ইউনিফর্ম? Non-uniform. Non-uniform. স্পিড বাড়ছে, তার মানে নন ইউনিফর্ম। and whenever it's a non uniform, so the acceleration is centripetal acceleration or radial acceleration and tangential acceleration. Yes, sir. Tangential is directly they given you, huh? Yes, sir. And radial is v square by r, which is also given. Yes, sir. Yes, sir. So what you write here, 30 into 30 by 500, so 9 by 5 by 5 square plus 2 square, which when you calculate you get 2.7 meter per second square. Yeah, Yes, sir. Yes, sir. so next দিন আমরা তাহলে কয়েকটা নিউমেরিক্যাল প্র্যাকটিস করব এর উপরে, তারপরে আমরা থিওরিটিক্যাল পার্ট